This conference will now be recorded. Today, we are going to discuss another new technique to sort the given list of values. From the last few sessions, we covered a bubble sort and we covered insertion sort. We covered selection sort and also quick sort also covered. And today, we are going to discuss a merge sort. Sir, merging means combining two things. Merge ante రెండిటిని కలపటాన్ని మెర్జ్ అంటాం. Sir, something combining two things, we can call it as a merge. Now there are several procedures are there for merge sort, but here I am taking the simplest procedure. I am going to take some 36 and having 45, some 66, 99, assume like that. So I have taken one array having elements in the already in the sorted order. Now I have another array, second array also. Sir, this is also another sorted array, and the values of this sorted array is 5, some 20, 25, 25. Sir, this is something called 100 and 105, and also 115 and also 123. So merging means something, we are adding something, we are clubbing two things. I have taken two arrays. This is all array 1, this is all array 2, but here the input array must be already in the sorted order. Even the second input also must be in the sorted list. Now we are supposed to club. Sir, we are supposed to merge these two arrays together, and we need to copy all the elements of these two sorted arrays into the new array. That array elements should be in the sorted order. ఒక థర్డ్ array తీసుకొని array 1, array 2 లో ఉన్న వాల్యూస్ ను మొత్తాన్ని మనం కాపీ చేయబోతున్నాం. వన్స్ కాపీ చేసిన తర్వాత థర్డ్ array లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉండాలి. సో అవి సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉండే విధంగా మనం merge operation ni perform చేయాలి. We are supposed to perform the merge operation like this. Now for that, let me take some whiteboard to explain how can we do this. And before moving to that, let us take our common code. For every sorting technique, we are strictly following the common code. So already మనం ఒక 10 sessions back ఒక common code create చేసాం. How to create an array, size of an array, n will be the size, how to allocate the memory dynamically, how to read elements into an array. We created some common code. Sir, I want to modify this. I want to take another copy. Sir, base code.c. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఇంకొక అడిషనల్ కాపీ తీసుకొని దీన్ని బేస్ code.c అని రీనేమ్ చేసి దీనికి ఫర్దర్ గా మోడిఫికేషన్స్ చేసి ఈ మోడిఫికేషన్స్ తో we are trying to implement merge sort.
Hope everyone got some basic idea. Merge sort technique రెండు sorted arrays మీద నేను perform చేయబోతున్నాను. So I required 2 arrays. Sir, I required 2 arrays. So not only one array, we require one more array. For that star B. Size of an array A will be M. N will be the size of an array B. Array size A array size M అనుకుంటే array B size N అనుకోండి. Now enter the size of an array or number of elements. Sir, it should be M because the size of an array A will be M. Allocate the memory accordingly. Not N, it is M. Sir, I want to read values into the A. How many values? M values. Can you please copy the same code? Sir, can you please copy the same code? Can you please paste it here? ఈ 4 lines ni copy చేసి మళ్ళీ paste చేశాను. Now size of an array, I'm going to mention the array name also, array A. Here I'm mentioning array B. So here array B size is not M, it is N. Sir, this the size is not M and the size will be N. It is not A, it is a B. Sir, it is not A, it is a B. It is not M, it is N. That's it. Sir, we did nothing. ఒక arrayకి ఎలా అయితే మనం మెమరీ క్రియేట్ చేసామో, array size ఎలా అయితే ఫైనలైజ్ చేసామో, I require one more array because the merging means we are supposed to add 2 arrays. From that we are creating another array with all elements of these 2 arrays, so that the new array should contain all the elements in the sorted order. రెండు సార్టెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నుంచి ఒక కొత్త లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. లిస్ట్ అన్న యారే అన్న ఇంటర్చేంజబుల్ వర్డ్స్ అనుకో. రెండు సార్టెడ్ యారేస్ నుంచి ఒక కొత్త యారేలోకి వాల్యూస్ ని కాపీ చేయబోతున్నాం. మనం కాపీ చేసిన తర్వాత న్యూ యారేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ టు క్రియేట్ ద ఫస్ట్ array. Sir, this is the logic to create for second array. I don't want to display A and B, not required. This code is not required. Sir, I want to perform merge sort. Assume I am going to define a function merge sort. A comma M will be the size, B comma N will be the size. Now, even though we didn't started, what is the logic behind the merge sort? We can create to some extent, no problem at all. So void, what will be the name of the function? Merge sort will be the name of the function. How many arguments we are passing? Sir, 4 arguments we are passing. First one is array, size of an array, array, size of an array. So here I am going to receive all of them int x. So first parameter must be capable to receive actual argument. Array name కాబట్టి ఒక array రెడీగా ఉండాలి, లేకపోతే ఒక పాయింటర్ అయినా రెడీగా ఉండాలి. ఫార్మల్ పారామీటర్ గనక array అయితే we are not required to specify the size. If the formal parameter is an array, we are not required to specify the size. Now the next one. Int M. Next, another array, int N. So I don't know what to write inside the body, just I developed one function merge sort. Now let us see how to perform this merge sort. Now array name is x boss. Array name is x. Now let me take our own values. So let me take our own values here. 10. X contains values like this: 10, some 25,
some 45, some 50, some 63. Sir, this is at a 0th index, and this is at index 1. This is at index 2, and this is at index 3, and this is at index 4. So what will be the size of an array here? M will be 5. Number of elements will be 5. Let us take one more array, Y. Now this is something called a 3. This is something called 7, 33, 98, 125, 200, 226. Sir, this is at 0th index, index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, index 6. Anyone tell me what will be the size here? N is 7. So రెండు arrays size equal అవ్వచ్చు unequal అవ్వచ్చు. There is no such a condition. Both arrays size must be equal. It may be equal or it may not be equal. Now remember one point. We need to copy all the elements of X and Y one after another into the new array such that the new array should contain all the elements in the sorted order. So ఒక కొత్త array ని క్రియేట్ చేయాలి. array size ఎంత ఉండాలి? X లో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, Y లో 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో నువ్వు క్రియేట్ చేయబోయే న్యూ array కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలంటే 5 + 7 12 ఎలిమెంట్స్ ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి. సో we need to create one new array which is ready to hold these many elements from X and Y. సో ఇప్పుడు అడిషనల్ గా మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి? ఒక కొత్త array ని క్రియేట్ చేయాలి. X లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, Y లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఫిట్ అయ్యే విధంగా, సరిపోయే విధంగా. Now let us come to the coding part. Sorry, int. Let us take one pointer Z. That means Z is a new array. Now how to allocate the memory dynamically? Sir, this is the logic to allocate the memory dynamically. We are going to create the memory for Z dynamically. Is it for A? No. This is for Z. Is the size is M? No. The size is M plus N. That's it. So ఒక న్యూ array ని క్రియేట్ చేసాం. X లోంచి M వాల్యూస్ ని, Y లోంచి N వాల్యూస్ ని తీసుకొచ్చి కాపీ చేసిన దాన్ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీతో ఒక కొత్త array ని క్రియేట్ చేసాం. Now the array is ready. Now let us see the procedure. How to copy the values one after another and what will be the procedure. Now let us see. Observe very carefully. Observe very carefully. Sir, this is something called Z. This is something called Z. Now we need to copy all the values from X to and also Y, from X and Y. So 0, let me write index values 1, 2, and also 3, 4, and also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 plus 7, 12 elements కాబట్టి Z లోకి 12 elements వస్తే 0th index నుంచి 11th index వరకు ఉంటాయి. Then we do one thing. I will create one variable locating at the starting element of ith index. I can create one variable locating at 0th index of second array. Now I can create one more variable k locating the starting position of the Z. మొత్తం 3 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఒక వేరియబుల్ array X లో ఉన్న స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ని, ఇంకొక వేరియబుల్ సెకండ్ array లో ఉన్న స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ని, ఇంకొక వేరియబుల్ మన ఎవరిలో కాపీ చేయాలో ఆ array కి సంబంధించిన స్టార్టింగ్ పొజిషన్. If you observe that I is pointing 0th index, J is pointing 0th index, Z is pointing 0th index. So I am going to create
int I comma j comma k. I equals to j equals to k equals to 0. Sir, I equals to j equals to k equals to 0. Now observe that. How to do that? Very simple. X లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సార్టెడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. Y లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని సార్టెడ్ అయిపోయాయి. Now take one element from first array. Take one element from first array. What is the array? X. From which location? Ith location. Take the element from second array. Y. From which location? Jth location. You ask these two persons. Assume they are persons. Who is smaller? Below ever smaller? Ever smallest అయితే 1 minute. Let me continue the process. So ఎవరు స్మాలెస్ట్ అయితే వాళ్ళని నేను z లో కాపీ చేస్తాను. Suppose if this is the symbol, if this condition is true, you are smaller, I will transfer this value into the z. Assume if ith element in x is greater than element present in the second array, that means you are smaller, then I will copy this value into z. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు స్మాలెస్ట్? సార్ 3 is the smallest. Copy that element into the z. Immediately increment j to the next position and k to the next position. Am I correct or not? Copy చేసిన నెక్స్ట్ మినిటే j నెక్స్ట్ లొకేషన్ కి వెళ్ళిపోవాలి. న్యూ arrayలో వేరియబుల్ k నెక్స్ట్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. Sir, what I am doing here? So you are copying element into the new array at index k. If this condition is true, నిజంగా x లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కనుక స్మాలెస్ట్ అయితే ఆ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని న్యూ arrayలో kth లొకేషన్ లో కాపీ చేసి k should be incremented, then after I should be incremented. Suppose ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అంటే సెకండ్ arrayలో ఉంది స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్, నో ప్రాబ్లం. సో న్యూ arrayలో వేరియబుల్ k ఎవరిని పాయింట్ చేస్తే ఆ లొకేషన్ లోకి సెకండ్ arrayలోంచి ఆ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసిన నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం చేయాలి? k should be incremented, j should be incremented. Sir, this is the post form. I'm not ready to discuss all these things. It takes time. So first కాపీయింగ్ అయిపోయిన తర్వాత j వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, k వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా x లోంచి వాల్యూ న్యూ arrayలో కాపీ అయిన తర్వాత ఇండెక్స్ I will be incremented, ఇండెక్స్ k will be incremented. Now you see the procedure so that you will get the clarity. Now again we are comparing. X లో ith లొకేషన్ అంటే 10, x లో ith లొకేషన్ అంటే 10 and y లో jth లొకేషన్ దగ్గర 7 ఉంది. సార్ who is the smallest one? సార్ this jth లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూనే స్మాలెస్ట్. Can you please copy that? If element at jth location is smaller, can you please copy that into the new array? J should be incremented and k should be incremented. Sir, j should be incremented and k should be incremented. Now again we are comparing I and j from first array and second array. 10 and 33. So now this time who is smaller? Element at first array is smaller. 10 is smaller. Then what I have to do? That element should be transferred to the new. So 10 should be copied to the new array. Now I should be incremented and k should be incremented. Now I and j. Now currently I means what? 25. J means what? 33. Who is the smallest? Sir, this time also 25. Copy that element of 25. K should be incremented. I should be incremented. Sir, now what is I? I means 45. Sir, I means 45. What is J? J means 33. J means 33. Who is the smallest one? 33 is the smallest one. So can you please copy that element into the new array? K should be incremented. Now J should be incremented. Now do you understand the logic? So keep on comparing. Least value should be copied to the J. Keep on incrementing I or J accordingly. But every time K should be incremented. Every time K should be incremented, but correspondingly either I or J must be incremented. So next to 45 and 98. Sir, which is the least one? 45. So 45 and copy chestam. K should be incremented. So I should be incremented. 50 or 98.
50 is the least one. So K should be incremented and I should be incremented. 63 na 98 ah? 63. Sir, 63 should be copied. I should be incremented. K should be incremented. Now observe the key point. Sir, once one array is completed, I crossed the boundary. Variable I crossed the boundary. Once one array has been completed, stop the process. Stop the process. Can you please copy all the remaining elements of the second array straight away? So 63 tarvata second array lo elements anni already sorted lo unnai kabatti ee elements nu mottani one after another మనం డైరెక్ట్ గా కాపీ చేయొచ్చు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో x కంప్లీట్ అయిపోయింది, y లో ఎలిమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో y ముందుగా కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, x లో ఎలిమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు. Now coming to the coding part. Sir, what we are verifying? Can you please tell me what we are verifying? If element at ith index, if it is smaller than element at jth index, అంటే ఎవరు లీస్ట్ వన్ అని, x లో ఉన్న ఎలిమెంట్ లీస్ట్ వన్ అని ఎవరిలో. Can you please text me? Is my voice is clear? I think just a few seconds audio connection was lost due to some technical issue. Anyone text me? Don't enable your mics. Just a few seconds audio connection was lost. Now semicolon. Now if every time is this condition is true? No, there may be a chance. First array lo ఉన్న ఎలిమెంట్ గ్రేటర్ అయి ఉండొచ్చు, సెకండ్ array లో ఉన్న ఎలిమెంట్ స్మాలర్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎవరికి కాపీ చేయాలి? z కే కాపీ చేయాలి. ఏ లొకేషన్ కి? k. కాపీ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ ఎవరి నుంచి కాపీ చేయాలి? y. ఎక్కడి నుంచి? jth లొకేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రిమెంట్. keep on doing. So this process should be repeated. So it is a iteration process. Iteration means what? It should not be executed one time. Keep on executing. So we need to execute this. Sir, we need to execute this more than one time. But there must be some full stop. Ekkado chota agipovali. So as long as I should not cross the boundary. First array size enta m, and at the same time as long as j within the boundary. Second array size enta n. I boundary cross చేయకూడదు, j second array boundary cross చేయకూడదు. Sir, by chance any one variable crossed the boundary, ఒక array complete అయిపోయింది అంటే then what is the next one? You have to copy the elements of the remaining array directly to the z. సో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదో, ఏదైతే యారే ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదో ఆ యారేలోంచి ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని స్ట్రైట్ అవే మనం z లో కాపీ చేయొచ్చు. బట్ హౌ షుడ్ ఐ నో? నాట్ రిక్వైర్డ్. యు ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు వెరిఫై. హ్యాపీలీ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. వైల్ I less than the boundary, can you please copy all the elements directly? While explaining this, you may have a doubt. I will clarify that. Please wait. X of I plus plus followed by semicolon. But there is no guarantee. First array complete అవుతుందని గ్యారంటీగా చెప్పలేం, సెకండ్ array complete అయిపోయిందని గ్యారంటీగా చెప్పలేం. For that reason, as I don't know which one will complete first, so j should not cross the boundary. That means n. Then can you please copy all the elements to the new array from y from jth index. Suppose మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ array కంప్లీట్ అయిపోయింది. లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత
ఆల్రెడీ యారే బౌండరీని క్రాస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అసలు ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. దెన్ దిస్ లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. జే స్టిల్ రిప్రజెంటింగ్ ఫ్యూ మోర్ ఎలిమెంట్స్. ఇంకా సెకండ్ యారేలో ఇంకా చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాను, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ వీఆర్ జస్ట్ కాపీయింగ్ టు ద న్యూ యారే. నౌ ద listed sorted list is present in the Z. I want to display that. Sir, display Z comma what will be the size? M plus N. Remember, everyone, this merge sort technique is applicable for only if the array is sorted. రెండు arrays already sorted అయ్యుంటేనే మెర్జ్ సార్ట్ అనే టెక్నిక్ పనికొస్తుంది. సో మీరు చేయాల్సిన అడిషనల్ టాస్క్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి, వైల్ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఇన్పుట్, వైల్ యు ఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్, యు డెవలప్ వన్ ఫంక్షన్. మీరు మెర్జ్ సార్ట్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ. యు డూ వన్ థింగ్, ఇఫ్ ఈజ్ సార్టెడ్ ఆఫ్ ఏ, రైట్, అండ్ ఈజ్ సార్టెడ్ ఆఫ్ బి. సో మీరు ఓన్ గా ఒక ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలంటే యారే ఏని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని నిజంగా సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ట్రూ. అలానే ఐఎమ్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్ కాల్డ్ బి. బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా ట్రూ అవ్వాలి, అన్ని సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉండాలి. రెండు సార్టెడ్ లిస్ట్, రెండు ట్రూ అవ్వాలి. రెండు ట్రూ అవ్వాలంటే లాజికల్ అండ్ ఆపరేటర్. రెండు సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉంటేనే I can call merge sort. So this is the student task. Think logically, very easy. It is not that much difficult. You do one thing, is the first element is smaller than the second element or not. Check that. Nizanga first element to second element kanna smaller. Yes. Then compare the next two elements. E element to dini kanna smaller kada. Yes. Then compare the next two elements. Is this element is smaller this or not? Yes. Now the next element is 29. Is 39 is smaller than 29? No. Stop the process. Stop the process. That means list is not in the sorted order. Suppose ikkada 39 undanukondi, 32 less than 39 and the element is completed. All the elements are comparison is completed. అన్ని కంపారిజన్స్ ట్రూ అని వస్తే ఎలిమెంట్స్ అన్ని సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉన్నట్టే. సో నేను ఏదైతే థియరిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో దీన్ని మీరు ప్రోగ్రామాటికల్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. సో యూ జస్ట్ యాడ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ. ఎందుకంటే మనం మెర్జ్ సార్ట్ ని కాల్ చేయాలంటే రెండు యారేస్ ఉండాలి. రెండు యారేస్ సైజు డిఫరెంట్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ రెండు సార్టెడ్ యారేస్ ఉండాలి. నౌ అస్యూమ్ నేను ఇన్పుట్ జస్ట్ సార్టెడ్ యారేస్ మాత్రమే ఇస్తాను. Now let us check whether it is working or not. What is the problem? Expected semicolon before display. Okay, semicolon is missing. So first array size will be 5. Elements are 10, some 30, 50, 80, 90. Second array only 4 elements. Sir, 20, 25, 35, 45. Can you please observe that 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 80, 90. Hope everyone understood the logic. That's all from my end.